Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Gopi Dhanabhava Giri Baradhari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Go, Hari Go, Hari Go, Hari Go.
Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavarinda ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. Let's leave it here. Yes. So, I'm happy to be here for the second time today. Сегодня очень рад быть здесь, уже второй раз за сегодня. I've been in Mayapur about 3 weeks now. Это уже моя третья неделя в Майпуре. And the time goes quickly. И время быстро летит. Remnant time. Quickly. Быстро. Быстро. Remnant. Время летит быстро. Flies. Yeah. Have you noticed? Обратили внимание? Time flies. Время летит. So, when I was a small child in school in America, they had something, maybe once a week, something called show and tell. И я когда был маленьким ребенком в Америке, там было такое... No, it was in the classroom. И у нас было такое занятие show and tell, somebody showing, somebody telling. The same person showing is also telling. И там покажи, как? Да, покажи и расскажи называлось. Yeah. So, did you have this in school? Что-то в школе похоже было? No. You were very yes. Yeah. If you didn't have this, you were a deprived child. I'm sorry to say. Если у вас этого не было, то вы обделенный ребенок. It was an opportunity for the children to share something, in a slightly public way. И это была возможность ребенка чем-то поделиться таким как бы публичным образом. So, today we're doing some show and tell. И сегодня вот мы подобное занятие проводим. I'm showing one book which I have written, and I will tell something about the book. И я покажу одну книгу, которую недавно написал, и немножко расскажу про эту книгу. And as I mentioned this morning, this book is in process of being translated into по-русски. И эта книга сейчас в процессе перевода на русский. На русский. Okay. And what is the book? Well, in English, it's called Cow Care in Hindu Animal Ethics. И вот это название книги «Забота о коровах. Этика защиты животных хинду». And our subject today is more general than, I won't speak so much about cows specifically, but more generally about animal ethics. Well, we'll see. И сегодняшняя тема, она более широкая, мы будем не так много говорить о коровах, она как бы защита животных и в общем. Now, I might get in trouble for this.
И из-за этого у меня могут быть проблемы. Because I think it was last year, maybe 2 years ago, the GBC made a decision, which I think is a good decision, that devotees should not promote their own books on the Vyasa. Потому что где-то пару лет назад GBC сделала постановление, я согласен, хорошее постановление, что преданные не должны рекламировать свои книги с Вьясасаны. So I'm not promoting the book, or this is not a Vyasa, okay? Поэтому я либо не рекламировал эту книгу, либо это не Вьясасана. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani Vandavando Jagatpate Gopesha Gopika Kana Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Since I've been here in Mayapur, I've been particularly conscious of the variety of animals here. И здесь, находясь в Майяпуре, я обратил внимание о большом разнообразии животных, проживающих здесь. The first animals I encountered when I came 3 weeks ago were the mosquitoes. Гуров, этих больших обезьян, прямо около храма. And first they were just kind of sitting around, sort of like, yeah, life is the way it is, kind of a mood, it seemed like. И вначале они в таком настроении сидели, такие, ну да, жизнь такая. But then, they went streaking over to where the kitchery was being distributed. Но потом они ринулись туда, где начали раздавать кичри. Yeah. And of course we have dogs, and today I was feeling very fortunate as I was going back to Gore village. The 2 elephants were coming the opposite way. They were having their morning walk. И сегодня, возвращаясь с лекции, я был удачлив, что увидел наших 2 слонов, они возвращались с своей утренней прогулки. So there's quite a variety, and of course so many birds. It's so nice to hear the birds in the morning. И, конечно, очень много птиц, так приятно слышать этих. It's the subject of how do we as human beings relate with non-human human animals with non-human animals. И тема этой книги и сегодняшняя лекция о том, как людям и как животным, не людям относиться к животным. There's an area of academic discussion which has developed just in the last 20 years called animal ethics. И не так давно, в последние 20 лет, развилась эта сфера академического знания, которая обсуждает эту тему, то есть Part of a book series on animal ethics, which has
about 50 volumes, different scholars. И эта книга, она является частью серии, где-то порядка 50 книг, написанных разными учеными. And there's animal ethics, and then more broadly is what they call animal studies. И есть вот эта тема, это отношения с животными, а более широкая тема называется изучение животных, наука о животных. Because it goes along with the whole subject of the environment and what are we human beings doing to this planet. И это все связано с этой большой темой окружающей среды и о том, что мы как люди, как вид, что мы делаем с этой планетой. To the point of some serious consideration that at the rate we're going with how we are exploiting all of the resources of the planet, that it could lead, so is the thinking, to extinction not only of so many species, or so many species, including human. И сейчас есть такие опасения, что люди обсуждают этот момент, что с такой скоростью, как идет поглощение ресурсов и наша жизнь, что это, возможно, приведет не только к изничтожению Planet, but somewhere in the universe, right, there's 8,400,000 species. И мы можем, конечно, сказать, что для нас-то нет ни такого понятия, как вымирание, потому что живые существа не на этой планете, они где-то на другой есть, поэтому есть эти 8,400,000 форм жизни. Well, okay, but still there is, I would say, it's not victory of destruction of our natural environment. И, конечно, можно так сказать, но в то же самое время это вполне нормально быть обеспокоенным той траекторией жизни, куда она нас ведет, и той ситуации нашего окружения, к чему это все идет. And I think it's a very interesting topic for devotees of Krishna to be engaged in, because I think we have something to say. И мне кажется, это очень интересная тема для преданных, именно тема, в которой они могут что-то сделать, потому что у нас есть что сказать. We have a lot to say on the topic. У нас многое что сказать по этой теме. Which can contribute to solving the problems. What I'm proposing. И это будет вкладом в решение этих проблем, и таково мое предложение. So, and within that area, we may just say environmentalism, the particular focus for us, I think is valuable, is what we have to say about our relation with animals. И в общей этой теме защиты окружающей среды, то более узкая тема, о которой мы говорим, это защита животных. We have a philosophy which we could say begins with one verse in Bhagavad Gita, chapter 5, verse 19. И у нас наша философия, можем сказать, что начинается с того, что описывается в 19 стихе 5 главы Бхагавад-гиты. How does it go? Vidya vinaya sampanne brahmane gavi hastini. Then? Что дальше? Okay. 18 стих. Say it again, louder. Громче скажите. Vinaya sampanne brahmane gavi hastini. Suni chaiva shapake cha pandita samadarshina. Okay, who is a pandit? Someone who has samadarshi, drishti, someone who has equal vision of all living beings.
И кто такой пандит? Это тот, кто обладает этим самодаршей, этим одним взглядом, единым взглядом на все живые существа. So we're all, we could say in English slang, we're all good with that. И мы по-английски на сленге есть выражение, ну да, мы с этим все согласны. But how do we apply it? Но как мы это применяем? Well, we're vegetarian. Ну, мы вегетарианцы. Start. But then Prabhupada says, what's so special about being vegetarian? The monkeys are vegetarian, and so many animals are vegetarian. Ну, Прабхупада говорил, а что такое вегетарианство? И обезьяны вегетарианцы, и многие другие животные тоже вегетарианцы. So then we understand it's really about being prasadarians or prasadatarians. Поэтому мы дальше понимаем, что нужно быть не вегетарианцем, а прасадарианцем. Because when we think carefully about the whole process of eating, we become quite conscious that what it says in the Bhagavatam, Jivo Jivasya Jivanam, every living entity is food for other living entities. И поэтому, если мы внимательно подумаем о процессе принятия пищи, то мы поймем это стих из Бхагаватам, в котором говорится, что каждый в этом мире является пищей для другого. Interesting in that regard, as a footnote, think about this. For whom are we food? И в эту тему интересно так немножко подумать, а для кого мы пища? As we've all been through this period of the COVID virus, this, I think, has made us all quite aware that we may become food for little beings, are they animals, that you can't see except with an electron microscope. И все, пройдя через эту перипетию ковида, то мы все могли задаться вопросом, что каждый может стать этой пищей для этих живых существ, не знаю, они животные или нет, которые, кроме как микроскоп-то, и не увидеть. So when we consider our predicament, you know that word? No. Our awkward condition. Если мы посмотрим на свое такое достаточно странное положение. In the Jain tradition, how many of you know something about Jainism? И в традиции джайнов, кто из вас знает что-то про джайнов? Little, okay. Yeah, so Jainism is as old, if not older, than Buddhism as it's known in present times. It's not older. It could be older. И джайнизм, он может быть даже немножко старше буддизма, как он известен сейчас. According to their tradition, it's much older. Согласно их традиции, он сильно старше. So their core principle of what it is to be a Jain is the practice of ahimsa. Их главное фундаментальное определение, что такое быть джайном, это ахимса. And they take this principle, especially their sadhus, who are called munis, to quite some extreme. И они практикуют это, особенно те, кто из них является саду, которых они называют муни, достаточно... Actually, we see hints of this in the Bhagavatam, in the case of Bharata Muni. И намеки на это мы видим в истории Бхараты Муни. We all know the story. Bharata was trying to practice meditation, but he became distracted as this poor, helpless deer gave birth to a baby deer. He took the baby in his shelter. He became distracted by this. He became very attached to the baby deer. And what was the result? When his life ended, he became a deer
И мы знаем всю эту историю, когда Бхарата пытался медитировать, потом он увидел этого бедного оленя, который родил олененка, и потом этого олененка он начал заботиться, к нему привязался, и умерев с мыслями о нем, стал оленем. And he remembered at the same time his previous life. Но он помнил свою прошлую жизнь. And then, next life, he becomes known as Jada Bharata, dull Bharata. И в следующей жизни он стал известен как Джада Бхарата или глупый Бхарата. And the point is that when he is conscripted to help in carrying the palanquin of the king Rahugana, there's a problem, and the problem is that now he's very careful about where he steps because he doesn't want to step on any living being, and he wants to avoid the ants. И когда его заставили участвовать в несении паланкина царя Рахугана, то это вызвало проблему, потому что он шел очень внимательно смотрел, чтобы не наступить ни на одного муравья или жучка. And how did he become so concerned about the ants? И как он стал настолько внимательным, что беспокоила жизнь даже муравья? It seems that he became ant conscious, having become a deer with a yogi's consciousness in the previous life. И как он стал таким сознающим муравьев, что он вначале был оленем с сознанием йога в прошлой жизни. So, although it's said in that passage in the Bhagavatam that it was a fall down of Bharat as he was trying to practice yoga, he fell from that practice. И это описание само гласит, что для него это было падение, что он пал с пути этой практики йоги. The question came to my mind, what if we think of this in a slightly different way? Но мне пришел вопрос на ум, что если на это посмотреть немножко по-другому? What if we see this as, okay, maybe he's falling from yoga, but he's also learning a lesson, and so could it be that he needed that lesson? Что с одной стороны это было падение с пути йоги, но может быть он прошел какой-то урок, и ему этот урок был необходим. He needed to experience being a deer with a yogi consciousness, so that быть с сознанием йога в теле оленя для того, чтобы развить эту эмпатию к нечеловеческим живым существам. Interesting living entities here. Интересные живые существа. So Bharata, Jada Bharata, now he has become fully trained. By the time he meets Rahugana, he's fully conscious and fully empathetic with all forms of life. И в тот момент Джада Бхарата, когда он встретил царя Рахугана, он полностью осознавал эти другие виды жизни и испытывал полную эмпатию к ним. In such a way that he becomes fully empowered, such that Rahugana really wants to listen to him. И он был настолько уполномочен, что царь Рахугана готов был его слушать. He's able to communicate, to bridge this gap of pride. И он смог перейти перекинуть этот мост через эту гордость царя и передать свою реализацию. What got me on that? In any case, from what we're familiar with, we are aware. Yes, I was speaking about Jainism. So there is this extreme recognition that we are in a very awkward position in this world. И это очень такое
экстремальное понимание того, что мы в очень странном, очень неудобном положении находимся в этом мире. And for the Jains, essentially they boil down the whole problem of karma to our consuming of food. И они, джайны, они приводят, сводят всю проблему кармы к принятию пищи. Okay, that was all by way of introduction. Это было введение. One of the chapters in this book that I'm showing and telling for those of you who just came in, I discuss animal ethics. Ethics, what is ethics? It's addressing the question, what should I do? И как для тех, кто только пришел, мы говорим об этой книге, которую я написал, и вот эта глава называется «Этика животных». И что такое этика? Этика – это значит, что мне делать, как мне поступать. So, within our understanding of things, our terminology, we have sambandha, avideya, prayojana, and so we might want to say that ethics is about avideya. И в нашей терминологии самбанхи, абхидеи и прайоджаны, то в нашей терминологии этика это будет абхидея. Or, more specifically, we might want to say it's about sadachar. Или другими словами это садачар. The proper behavior. We speak of Vaishnava, a member of this or the other ashram. Therefore, I act this way and not that way. И, например, если мы возьмем систему ашрамов, и я принадлежу к определенному ашраму, и поэтому я должен действовать таким образом, а не другим. And within this context, in relation to other beings, there is a very important understanding in Vedic literature called Pancha Yagya. И в связи с этим в ведической литературе есть очень важная концепция, которая называется панчаяги. And this is an understanding of Dharma which has as its root the idea that the moment we're born, we are in debt. И это основывается на том понимании, что and debts to the rishis, and debts to the ancestors, and debts to